Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 2. Hello everyone, my name is Alif. Hello everyone, my name is Hello everyone, my name is Hello everyone, Hello everyone, my name is Andi. Hello everyone, my name is Lisa. Hello everyone, my name is Restu Melati. Time ago, in a nice quiet village, there lived a wild meerkat. He lived together with his daughter, who was named Bawang Putih. This meerkat pup had long since passed away. The meerkat was very fond of his daughter because she was obedient and kind-hearted. One day, as he came home from therapy, he brought a woman and her daughter along with him. He wanted to marry this woman, so Bawang Putih now had a stepmother and stepsister, who is named Bawang Merah. When her father went to trade, her stepmother and Bawang Merah would treat Bawang Putih like a servant. Bawang Putih did all the work that was ordered by her stepmother. She cleaned the house, cooked, washed, clothed, and looked for reward. If Bawang Putih worked when warm, her step would punish and by not defending her. Every morning, her stepmother and Bawang Merah talked through shouting, "Hey Bawang Putih, wash my clothes." Not, yes, finishes wash clothes. Bawang Putih will then be held by stepmother. Bawang Putih, prepare breakfast. No, we are hungry. Okay, mom. Because Bawang Putih worked so hard and was punished so harshly, her body came time dinner. One day, Bawang Putih father returned home and William was very ill, and Bawang Putih was very sore because of it. She never left her father alone. However, good didn't differently. Bawang Putih father died. Father, don't leave Bawang Putih. Father. While Bawang Putih wept and cried, her stepmother and Bawang Merah were excited because property and house of Bawang Putih father now belonged to them. Look, Bawang Merah, he finally died. Yes, mom, we'll be right. Putih's life was miserable after her father died. She no longer had her father who loved and comfort her. Her stepmother and Bawang Merah put her to her. Bawang Putih tried to be fine, but sometimes she would cry at night. Lord, please help me. Why are they always evil to me? One day, Bawang Putih went to the river to wash clothes. She was sleepy and hungry. Her body was weak. While swishing, Bawang Putih died, resolved that her stepmother, favorite soul, had washed away. When she put all the clothes into the basket, she was surprised to find her stepmother's scrap was not there. Mother, favorite scrap is gone. Oh no, it's driving down the river. What should I do? I didn't go home. Mother will scold me. Finally, Bawang Putih decided to go back down the river to look for her stepmother's scrap. In the middle of the road, she met a farmer was washing his coat. Uncle, did you see a red sparkling foot down the river? The farmer net and really Red soap. Oh yes, I saw it. The scrap was taken by an old grandmother who was washing her by the river that old grandmother house in on mountain. Bawang Putih immediately headed up mountain there. She found a wood house. Bawang Putih knocked on the door of the house. Excuse me, Grandma. Did you find my mother red scrap? That old grandmother come out of the house and grabbed Bawang Putih. Hi there, let's go in. What's your name?
My name is Bawang Putih, Grandma. The old grandmother will give a red scrap with one condition. Bawang Putih must help her first. Bawang Putih agreed, although she helped the grandmother cook, look for and wash clothes for Bawang Putih. All the work was easy because she was used to doing it. Finally, I was time Bawang Putih to leave for home. Grandma gave her the shovel. Table, there were good smell and large pumpkin. Bawang Putih caused a smell pumpkin because he also had to carry a basket full of the clothes home. I caused the smell on Grandma. Okay, take this little pumpkin, but remember you can open the pumpkin until you get home. After then, well, Grandma, I will do everything you said. Everything at home, Bawang Putih, but clothes by her stepmother and Bawang Merah. Where have you been, Bawang Putih? How dare you got out with my permission? Forgive me, mother, see I was. Stop and knock. Bawang Putih, without your experience. Her mother did not obey the advice of the grandmother. On the way, the stepmother split the big pumpkin. They were impatient to get their head on jewelry inside. Mom, let's just open the pumpkin now. Their old grandmother will not know. Yeah, let's open this. I'm also curious. However, they were in for quite a surprise because inside the pumpkin were venomous animals such as snakes, scorpions, spider, and candyfish. They were but bitten by a snake. Oh, what is this? Where is this jewelry? Why did it have the animals inside? Eee! Ow! Ow! It's her! Ow! Ow! Ouch! Mom! Ouch, Mom! What should we do, Mom? It also got bitten because they are still in the middle of the forest. No one come to help them. The stepmother and Bawang Merah died for the snake bit. Their greed broke the two distance. Finally, Bawang Putih live happily ever after. The jewelry given by the old grandmother, making her rise. She continued her father business and enjoyed the fruit of the hobbits and kines. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah, yaitu Bawang Putih dan Bawang Merah. Dahulu kala ada sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang diberi nama Bawang Merah. Mulai sekarang kau akan memiliki ibu dan kakak tiri untukmu. Namanya Bawang Merah, tutur sang ayah. Bawang Putih pun bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis padanya. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Ibu dan kakak tiri Bawang Putih memiliki sifat yang jahat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Namun ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Ternyata kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kini ibu tiri dan Bawang Merah bersikap semakin jahat pada Bawang Putih. Sekarang semua pekerjaan rumah kamu kerjakan setiap hari, kata ibu tirinya setelah sang ayah dimakamkan. Bahkan waktu beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Tiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya.
Sampai pada suatu pagi ketika bawang putih mencuci di sungai, tanpa disadari salah satu selendang kesayangan bawang merah hanyut. "Kakak, maaf, selendangmu hanyut di sungai," tutur bawang putih. Bawang merah pun memarahi bawang putih. Dia menyuruh bawang putih mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. "Jangan pernah pulang ke rumah ini jika selendangku tidak kau temukan," bentak bawang merah. Akhirnya bawang putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam selendang itu belum juga dia temukan. Ketika tengah menyusuri sungai, bawang putih melihat sebuah gubuk. Ternyata gubuk itu dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalaman. "Nenek, bolehkah aku izin menginap di rumahmu?" tanya bawang putih. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilahkan bawang putih untuk menginap. Nenek itu juga menanyakan perihal tentang bawang putih dan bagaimana dia sampai di tempat itu. Bawang putih pun menceritakan nasib yang dialaminya, hingga nenek yang mendengar itu merasa iba. Ternyata selendang yang dicari bawang putih ditemukan oleh si nenek. "Saat melewati sungai, aku menemukan selendang ini tersangkut di bebatuan," tutur nenek. "Nenek, terima kasih sekali," tutur bawang putih bahagia. Tapi nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat bawang putih harus menemaninya selama seminggu. Aku mau memberikan selendang ini, tapi ada syaratnya. Kau harus tinggal di sini selama seminggu," tutur nenek. Bawang putih menerima tawaran itu dengan senang hati. "Dengan senang hati aku akan menemanimu, Nek." Waktu seminggu pun berlalu. Kini waktunya bawang putih untuk pulang. Karena selama tinggal di situ bawang putih sangat rajin, nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberi hadiah pada bawang putih. Dia disuruh memilih di antara 2 buah labu untuk dia bawa. Awalnya bawang putih ingin menolak, namun karena ingin menghormati pemberian, bawang putih akhirnya memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Dan nenek itu hanya tersenyum mendengar alasan itu. Setelah itu, bawang putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang itu pada bawang merah. Setelah itu, dia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja, ibu tiri bawang putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Bukan hanya itu, dia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana dia mendapatkan labu ajaib itu. Mendengar cerita bawang putih, muncul niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Esok paginya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk nenek dan dia pun tinggal di situ selama seminggu. Namun karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan dia tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Dan ketika sudah waktunya pulang, dia pun disuruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir, pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih mencuci di sungai. Setelah itu mereka masuk kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tak sabar mereka segera membelah labu itu. Namun di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa. Dengan cepat hewan-hewan itu keluar dari labu dan menggigit kedua anak dan ibu serakah itu.